سلام، امیدوارم در هر گوشه از دنیا هستین سالم و تندرست باشید. اینجا چینل انگلیش بود مرتضی است و در برنامه امروز قصد داریم لغات مرتبط با آشپزخانه رو با هم مرور کرده و یاد بگیریم. We will study all the words and vocabulary related to the kitchen, foods and the ways that we can cook it. But first, اگر برای بار اول است ویدیوهای ما رو تماشا میکنین لطف کرده برای حمایت ما چینل یوتیوب باره سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. Do not forget to share to your friends as well. این برای شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در این چینل آپلود میشه با خبر شده و کل مطالب از قبیل گرامر، لغات، readings, listening, tips, how to talk, how to speak English correctly and appropriately یاد بگیرید. Now, let's go for word and understand what are them and how could we use them properly and appropriately. First, the word cook. Cook is verb. Cook means that to prepare food or to prepare food for eating. How could we use it? What are you cooking for dinner? What are you cooking for dinner? برای شام چه داری غذا پخته میکنی؟ Right? Another word is cookbook. Cookbook is noun. Cookbook is a book of recipes, often with pictures to help us how to cook food. So the example, I can borrow that cookbook with all the Asian recipes. ما او کتابی را میتونم قرض بگیرم که تمام دستورات غذایی مربوط به قاره آسیا را شاملش میشه و شاملش هست. Another word is dish. Dish is a noun. Before telling you anything about the dish, I have to tell you that there are two common meanings for the word dish. First, dish would refer to tools like plates, like spoons, and many other relevant appliances of the kitchen. اما معنای دومش میشه غذا. Food that's cooked in a certain way, that is called dish. خیلی از وقتا در فیلم ها و در ویدیوهای آمریکایی شما میبینین یک نفر سوال میکنه what kind of dish would you prefer to have or what you prefer to eat. در اونجا dish به معنای ظرف نیست. dish به معنای غذا هست. Right? So, the example, my favorite dish is qabli palau. If you're not familiar with qabli palau, I need to tell you that this is an Afghan traditional food which is made by rice. Ingredients. Ingredient refers to food, liquid, herb, or spice that is used to make a particular dish. مواد اولیه. ingredient به موادهای اولیه‌ای که برای پختن یک غذا استفاده میشه دلالت میکنه. So, این حال یک جمله براتون میسازم سعی کنین چی رقم ingredient استفاده شده. Chili and fish sauce are basic ingredients in many Thai dishes. فلفل و سس ماهی دو مواد ابتدایی و اولیه اکثریت غذاهای تای و تایلندی است. The last word is recipe. Recipe is noun. Recipe is a list of ingredients or instructions for cooking a particular dish. Recipe دستورالعمل شیوه پخت recipe. حالا به هم کلمه ریسپی را در یک جمله استفاده کنیم. My grandmother gave me this recipe for apple pie. مادر بزرگ من اینی دستورالعمل را به خاطر پختن اپل پای برام داده.
That's going to be the word that we're going to use it. Alright? So now, the word chop. Chop is a verb. To cut into small pieces with a sharp knife. زمانی که شما یک سبزی را و یا یک چیزی را به وسیله چاقو یا هر چیزی دیگه تیز ببرین. That is called chop. Chop means بریدن. Means ریز کردن. So now, حالا به هم کلمه چاپر در یک جمله استفاده کنیم و ببینیم که چاپ چی رقم استفاده میشه. It's easy to cut yourself when chopping onions. Be careful. وقتی پیاز رنده میکنی بسیار مواظب خودت باش. خیلی به آسانی میتونی خودت را با دستت را ببری. Fry is another word. Fry is a verb. To cook a food in a hot oil. سرخ کردن. زمانی که شما یک غذای مثل کچالو رو سرخ میکنید. That is called fry. این حالا من کلمه fry را در یک جمله استفاده کنیم. Heat some olive oil in a frying pan and then add the diced tomato. اول روغن زیتون را در یک مایتابه بندازین و حرارت بدین و سپس گوجه یا بادنجان رومی ریز شده را اضافه کنین. Another word is boil. Boil is also a verb. Boil فعل است. To cook in a boiling water. وقتی یک غذا را شما در بین آب جوش بپزین. میشه آب پز کردن. میشه جوشاندن. That is called boil. خب این حالا بایم کلمه boil را در یک جمله استفاده کنیم. Will you boil the vegetables or steam them? آیا شما این سبزیجات را جوش میدین یا بخار میدین؟ Steam, that is called بخار. Another word is mash. Mash is also a verb. To crush food like cooked potatoes until it is a smooth mass. ما اگر بایم یک کچالو را و یا یک غذای دیگر را له کنیم و او را تبدیل به خمیر جور کنیم یا پوره کچالو جور کنیم, that is called mash. Right. How to use in a sentence? در جمله چی رقم استفاده میکنیم؟ Could you mash the potatoes please? میشه شما کچالو رو پوره کنین؟ له کنین؟ Right? Sari is another word. Sari یک فعل است. به چه معنی؟ To fry quickly in a hot oil or fat. اگر یک غذای را در یک روغن و یا به وسیله یک چربی شما بتانین او را سرخ کنین. That is called sari. مثال درست و معنی دقیقی کلمه ساری میشه تفت دادن. غذا رو شما بتانین تفت بدین یا سرخ کنین به عبارت کتابی. To begin, sari the onions and garlic in a saucepan. شما در یک مایتابه برای شروع اول پیاز با سیر تفت بدین سرخ کنین. I know that تفت دادن in Afghan traditional foods and Afghan traditional custom might be different from fry. Steam is verb. Steam یک کلمه دیگه است. What does it mean? To cook in a hot steam from boiling water. بخار پس کردن، بخار دادن. این حالا ایره در جمله چی رقم استفاده کنیم؟ Steaming vegetable destroys fewer nutrients than boiling them. اگر شما سبزیجات را بین بخار بدین این نیوترین های کمتری را از بین میبره نسبت به ازی که شما او رو جوش بدین. Stir is another word. stir یک کلمه دیگه است. فعله. به چی معنی؟ To move a spoon or other implement around to make something. به هم زدن. شور دادن. How to use it in a sentence? If you don't stir the sauce enough, it will be lumpy. اگر شما سس را به اندازه کافی تکان ندین، به هم نزنین یا شور ندین، او قلمبه میشه. Right? I know that you will love
you will laugh to the meaning of قلمبه قلمبه. Alright, don't worry. But that's the meaning. Stir fry. Stir fry is another word. It's a verb. فعل. To fry quickly over a high heat while stirring. شما اگر یک غذای را به هم زدن بخواین سرخ کنین, that is called stir fry. So, lots of people stir fry all kinds of meat and vegetables these days. تعداد زیادی از مردم اکثریت و همه انواع غذاها را من جمله گوشت و سبزیجات امروزه چیکار میکنن؟ سرخ میکنن. Peel is another word. That is a verb. To take or cut the skin of a vegetable or a fruit. پوست کندن. شما کیله را پوست میکنین, that is called peel. سیب را پوست میکنین, that is called peel. کچالو را پوست میکنین, that is called peel. Right? So let me use within a sentence. I get juice all over my fingers if I peel an orange. اگر من یک مالته را, یک پرتقال را پوست کنم, تمام ناخنهای من آب پرتقال یا مالته میگیره. Add is a very simple word. I guess you might have already studied. add به عنوان فعل در غذا میشه اضافه کردن. نمک اضافه میکنن, مرچ اضافه میکنن, that is called add. To put something else in, اضافه کردن و یا ریختن یک چیز. Add grated cheese to white sauce and stir. شما پنیر رنده شده را به سس سفید اضافه کنین و تکان بدین یا شور بدین یا به هم بزنین. Another word is dice. Dice is verb. To cut food into small cubes or squares. Dice میشه بریدن. میشه قاش کردن. Dice the carrots and potatoes and add them to the soup. لطف کنین زردگاه و کچالو را قاش کنین و به سوپ اضافه کنین. Another word is melt. Melt is verb. To turn a solid substance into a liquid by heating. آب کردن. یخ است. ذوب میشه. آب میشه. That is called melt. روغن است. سفت است. جامد است. آب میشه. به روغن مایع تبدیل میشه. That is called melt. Right. Melt some butter in a saucepan and then add the flour. مقدار کره را روی مای تابه آب کنین و بعدش آرد اضافه کنین بهش. So, another word is herb. Herb is a noun. A plant used for adding flavor to food. ادویه. Herb, ادویه. Spices. اما herb بیشتر به گیاه و نوعی از گیاه‌های دلالت میکنه که به عنوان ادویه برای طعم دادن غذاها استفاده میشه. That is called herb. Good cooks always know which herbs to use. آشپزای ماهر همیشه میفهمه چی ادویه‌های برای پختن غذا استفاده کنه. Grater is another important word that we have to know. That is verb. Grate میشه رنده کردن. To cut tiny slices from cheese, vegetable, chocolate, or so on. With a grater. با یک رنده اگر یک چیز رو ما به رنده کنیم. مثل پنیری، مثل سبزیجات، مثل شکلات، مثل. That is called grate. Grate half a cup of cheese and sprinkle it on top. نصف پیاله پنیر رنده کنین و رویش بریزین. That's going to be the word that we're going to translate it. Another word is a sprinkle. Sprinkle means to add a few drops of liquid or a substance like salt or pepper by shaking a container or by using your fingers. پاشاندن. نمک روی غذا می پاشانی با نمکدان. That is called a sprinkle. مرچ برای غذای خود پاش میدی. That is called sprinkle. Right? Now, why do you sprinkle so much salt on everything?
او کسایی که نمک زیاد خوش داره. چرا اینقدر روی غذایتان نمک میریزین؟ مگه پیر نشوی؟ بازو زمان میفهمی چی گپ است. Right? So another word is grease or grease. Another word is grease. Grease is verb. روغن زدن، روغن پاشیدن. To rub butter or oil onto a baking pan or dish to stop food from sticking. شما اگر روی یک مایتابه روغن رو بگیرین بمالن یا روی یک غذا که از سوختن و به هر حال خراب شدن جلوگیری کنه, that is called grease. How to use it in a sentence. Should I grease the cake 10 with butter or oil? من آیا کیک رویش روغن بمالم یا نه؟ So, grill is verb. Grill فعل است. To cook directly over or under a very hot gas, flame or electric element. Grill میشه کباب کردن. اگر شما در یک حرارت زیاد یک چیزی رو بپزین, طبعا ما در فرهنگ خود میگیم کباب کردن. Is the fish grilled under a gas grill or an electric grill? آیا همین ماهی ها را روی گاز کباب کنیم یا نه روی یک کباب پز برقی پخته کنیم؟ Mix is another word. Mix به معنای ترکیب کردن یا مخلوط کردن. To combine two or more substances. ترکیب دو مواد. The flour is mixed with a little oil and water to make a dough. شما آردر با یک کمی روغن و آب گرم به هم میزنین و خمیر جور میشه. Pinch. Pinch is a noun. A very small amount of something like salt or ground spice. Pinch به عبارتی یا اصطلاحی معنا میده نیشگون گرفتن. ولی در غذا و در آشپزخانه شما اگر با دستان روی یک نمک روی یک چیز بپاشین در اسکو پنچ. یک مقدار خورد در میگه. So, how to use in a sentence? Add a pinch of salt to the water before boiling vegetables. به قدر یک سرانگشت نمک به آب اضافه کنین قبل از اینکه شما سبزیجات رو میخواین جوش بدین. این بخش اول لغات آشپزخانه بود که خدمت شما در قالب یک ویدیو تقدیم شد. امیدوارم لغت ها جالب بوده باشه و لغت های نو یاد گرفته باشید. اگر فکر میکنین برنامه های ما بر شما کمک میکنه در هر بعدی و از هر ابعادی انگلیسی تان را یاد بگیرین, so support us. You can subscribe, like and share to your friends. That's the only thing you can do. Do not forget to press the ring bell. I wish you all the best. Have a great time.